wali nsirika busirisi nga soogera. So omuwa silent treatment. Yes. Omumana ne kalipa. Yes. So you withhold no sirika nemberanga abatujju mu nyumba. Kicho? So ye bwava weeks 2-3 bwagenda okudda abawulira ayagala muddemu ngayo mwali. Kyokka gwe okyali n'obusungu bwo. So now we've established one thing. Waliwo obuzibu bw'olina gwe ng'omuntu. Mustegeera? Fine bakola byonna we can't change that. There are people who are just outrightly bad. Nga yagenda kubako sente zo, agenda kuyisa obi, agenda kukuba. We cannot change that. What we can change are your standards. How do you act when you feel bad about certain things? How do you act or react when someone treats you bad? Even but to so choose because it is you we are talking to. We are not talking to the other man. Sekapa togera niri Elisajja twanirivumye. Ozimba otye ennyumba n'ogiwa abantu basatu X omuntu gw'oli naye ate ne maama ne Nazaala. Twandibadde tumubuulira birala. You get it? So we want to understand your problem. Your problem number 1. Sega olina ebibuuzo ebirala. Kale okumanya ono omusajja owokubiri neera yamufuna atya. Let me first follow the patterns the way gy'afunamu abasajja be. Kuba bw'otunuulira eri yeefumbizayo bwefumbiza nekikwatayo n'azaala wuuyo nekitandikirawo. Kati ono omusajja owokubiri wamufuna ate omuyingiza mu bulamu bwo. Wamufuna ng'omaze kugetinga disappointed by the other particular guy n'olyoka omuyingizaawo wamufuna otya? Yes. Gayo yalina emyaka emeka? He's 45. 45, eh? Mubeera naye, right? Sikyabeera naye. Mwayawukana? Yali akusaba ssente ng'oli? Nedda. Yali akola ki? Sente bazimusaba oba aziwaayo na kisa? Yamanyiiza kasita nziramu ebibuuzo byange. Yali akola ki? Kyanjawula. Bw'obanga oziwaayo kirala bw'aba nga bazikukola kirala. Bwe kiri. Wano ekibuuzo n'eki. Tap the screen tuyingire emitwalo 25 tuli abantu 8. Bade nayo ka submission kenjagala okukola. Soko tujjemuko ku comment section Roja katono. Katono kasoka ziremu kino. Ono omusajja owokubiri gwe wafuna akola ki? Ekibi ky'otayagala nnyo. Ekibi ky'akola nti ye yalinga akugamba nti nze nakoowa abakazi okummanyiira. Nga bwe munyiiga akugamba nze kyovola nakoowa abakazi okummanyiira kyovola banze era n'amaka mangi. Bw'onyiiza nkuviira buviizi. Bw'atyo yalina amaka kuba yalina abaana. Era mu maka yalina amaka ng'alina abaana nga balina abalabirira. Kati kankubuuze ekigendererwa kyo n'oyo omusajja kyali ki? Ekigendererwa kyange n'omwami ono kyali kyakubeera naye kozi nze mbadde naye nga mmanyi nti I'm married. Naye ate gye nagenza okuzuulira nti oba ye si byabaddeko abadde ku birala nnyo. Ono ye musajja akeera ku makya message ne zijja ku simu nga omukazi amugamba nti nze njagala kino ne kino ne kino. N'amugamba genda ku dduuka bakikuwe. Oli najja n'agamba njagala kino ne kino. Naye nga gwali ewaka okaaba n'emitwalo 5 egigenda mu nviiri nga tasobola gikuwa. Ekitegeeza mu kopi takuwaaye nze. Ate n'akukeepingira indoors. Why? Lwaki nze oba toyagala ntambule? Lwaki oba toyagala nkole kyenjagala nga ggwe okola ky'oyagala? Okay. Brian. Ogenda n'otambula Roger, tudize comment section. Kakati bade njagala mwanyinaze soko kakaneko ono mwanyinaze togera naye nga babawe. There are three patterns in relationships. Wala abakyala abasinga nga balina kye bayita similar patterns nga buli kintu ekijja buli musajja gw'ofuna akuyisa mu mpisa
oli gye yakuyisaamu nga batugamba nti abasajja bampisa mbi bonna abasajja tosobola kubanga balina empisa babakuza maama y'omu naye ate nga gwe denominator aba common factor in this. Now waliwo ekintu abakazi kyebasinga okwerabira nti we don't attract the person we want, we attract who we are. Who we are in which sense? You have a life that is not changing, but then you're performing the same gestures. Muliwolaga. Katugeze nti ounya natural ounya. Gwe noyingira mu room ngero ounya nogamba kanekuye perfume notanaba nenja nogenda perfume nga is your common factor, but the problem is ekigambo ekyokunya tekiva ku perfume. A lot of women have an issue. Oyina akantu koyogedde ng'osembyayo nti lwaki omusajja akola byayagala ate bwe ngatokola byoyagala. Ekyo kye nabagambye aliya. You don't equal. Ne mwanyina ze ekizibu kyolina okutegera kikino nti amaziga g'okaaba ogenda gakaaba nnyo lwa nsonga pattern ogirabye. First of all, you don't know who you are. You have an inferiority complex around you. Tomanyi kikyoli. Tewekkiririzaamu. Kati gobera mu laavu ng'olinga ng'agula laavu. Ate omusajja tebamugulaako laavu. Laavu tebagigula. Obeera mu relationship ng'olinganga nti gwobeezaawo relationship. Kati nze kambabuulira basajja. Omusajja yenna abeera mu relationship kubanga ayagala kubeerawo. Omusajja yenna abeera mu relationship nakola byakola because ayagala abeerewo. Nga tebiva ku ggwe. Ensonga endala gye mukola ensobi nti bwe mulowooza nnyo nti ngenda kukola bwe nti nkuuma omusajja. Ngenda kukola bwe nti nkuuma omusajja. Omusajja tebamukuma ng'olina by'okola. Omusajja bamukuma ng'olina ky'olina okuba ng'omukazi. Ky'olina okuba kye kikuma omusajja. Ky'olina okuba kye kikuma omusajja. Si ky'okola. Kati ye mistake abakazi abasinga gye mugendamu. Ky'olina okuba kye kikuma omusajja. Kakati gwe ky'olina okuba tokimanyi because you don't know who you are. Ky'olina okuba oba tokimanyi togenda kukuuma musajja. Era ogenda sigala ng'okola ensobi z'okoze ezifaanagana. Wakola ensobi ku taata w'omwana ezifaanagana. Ozze wano mu relationship pya era zifaanagana because you don't know who you are. I think we have to go back to the first principles of discovering. Nze ki? Who am I? N'ebikufuga nga ggwe omukyala. Ekikufula omukyala si bukazi, si busolo, si namuna. Ekikufula omukazi Katonda yakikuteeka munda ate nga okukijjayo kijja nti I'm supposed to be a woman. Tebakisomesa busomesa. Why school ekushapinga kujjukiza nti gwe sebo, gwe nyabo, werabira kino, tukujjukiza wano ku Hey Brothers, tukugamba gwe ng'omukazi. Ogenda funa ebizibu ebifaana. Roja alina character ndala. Salongo najja nakuyisa mu mbeera y'emu. Salongo alina character ndala. Douglas najja nakuyisa mu mbeera y'emu. Bonna abasajja basatu bakuyisa mu mbeera y'emu. Tuddayo ku point tugamba akatusoke tukebere ng'omusawo laavu sajoni nti ani common factor nti omukazi ontawona musujja kye kimuletera obutawona musujja tufuyide bula tipo omukyala madam sister tomanyi who you are. First of all, why you get the story yo mukutandika onanga iwajogeddeko, you never took time to discover yourself. We know abakazi abasinga mutwala relationship as an achievement. Abasinga mutwala abasajja as an achievement. It's a very good achievement as a woman, but choino okutegera mu mwene embeera. Ogenda kukaba amaziga gonna gaggweyo nenga tebigenda kuvaawo. Why? Tonna funa time ku digesting ngagwe. Kati right now ozeno otubuze ekibo kyabuuza nti nakola kinsobi. Wawe nakola ensobi. Kyaba ekibuzo kirungi mu relationship esooka nga tonna atugamba na yakubiri ekisinga okunuma. Twayogedde ku relationship yasooka. Nogamba nakola wensobi. Waleete date pattern nti waliwo n'omulala agenze mu mbeera y'emu. Oshitegede white collar nti wasuse n'otubula ebizibu byera omusajja byonna byakoze n'embeera gyonna gyakuyisizaamu how you reacting to it. Gimunkomekerera n'otugamba era waliwo n'omulala era naye agenze mu mbeera y'emu. Kakati onayinza okuba teyakubye sente oli ng'alina okuba yakola ensobi. But this is where the problem is. As a woman, if you do not know who you are, you can't know where you're going and where you're standing. Yentandika gye natandikiddeko. Bw'oba tomanyi ky'oli, tosobola kumanya gy'olaga, n'akutwala agenda kulemesebwa. That's why most men find the trouble helping women discover themselves.
kati nze ngenda kutwala ku school ya first no wiwa nebya relationship soko biveko basajja osokodde mabega otegere chiche inokola chiche chimfuro omukazi what makes me a woman nino kuwuliriza yes after kuwuliriza nga sina kwata mu nsawo yange kuba omusajja sente nzimuwa under which mindset kati gwenzo kuloza kampo omusajja ono sente kikigendo mukuuma nosanga nachejwe atamwa dolwatano nenga te ya mulina kakati gwe tona wa musajja sente soko tegere kuwa mai chichendi nze nganze na nyombi tudde ku principles nti wakola ensobi mu ntandikwa wali muto n'ogenda mu bufumbo yes obufumbo bwino kubanga bwali binache bwino kuyigiza ekyama ne waganda okuyiga as a person abakaza singa temwagala kuyiga tewayiga kwe nolowoza nti n'ogenda kwesa experience ya buli obufumbo ogirete mu mweno relationship mpya onyumya stories zilizo otunyumiza nga zigenda ono tagenda kula magezi because wale mwachicho watandika ngo first of all bwazaalako tulowooza ofuna amagezi gyokoma okukula gyokoma okufuna amagezi naye ate gwe mu magezi ge wandifunye ate wasigala in the same space omuntu gwe yakuyisa ku 17 years old bwabanga abikuyisa after 5 years nga n'omulala yakuyisiza bye bimu kitegeeza gwe denominator gwe common factor here toyiga akati mukwano nze ngenda kwogera nga ngamba ekintu tomanyi kikyoli sooka ofa ozule kikyoli bonna azula kikyoli ojja kumanya kikyokuula obukyamu wabuza kibuzo nasobyawa wosobyawa wano tomanyi kikyoli bwa tomanyi kikyoli ogenda yingira mu class enkyamu akapanda okasoma bubi kasoma maji wosoma maje akapanda okasoma bubi kati kansoke imposing mwawo omulala demu because I have realized all women do the same things no sanga ngomukazi akunyumiza abasajja bonanga bamukoza agantu agabinga ganji nowebuuza ddala wachi abasajja bonna bakola bwe batyo ngoina pata ate banje bali wana bachina so marriage could not be for everyone but relationship is for everyone because we are humans we are meant to relate. Okay, Brian White color njagala gwoboddako salonga then I'll just give my summary katono tugende ku mulala. So njagala the submission here Brian he has talked about a lot of things. I normally say here until when you walk out of a relationship even when a relationship has failed, women think, Salongo baba yankola bubi, daga baba yankola bubi, sina bya kuyiga. There are lessons in a failed relationship. There are lessons in a failed marriage. When you sit, ngatonda bukira muntu mulala, ask yourself, yes, omuntu nayizo okuba yampisa bwati, na yenze, nze nali interedde. What did I do wrong? Chikuyambako nti mu relationship yeddako omanye ebyokuddamu kukola. You're going to set those standards. Gundi zyabadde ayogerako okitegeera. But kikisesa nnyo Salongo munagamba nalina omusajja nga mwenzi ne gwe nafuna mwenzi. You understand? Tosoose kwebuuza ono lwaki annyendako. Nze mu bimu byesiza okuwulira sigenda kuddamu kugamba brand byagambe but there is something kyendabye kyogambye mbu kikulemesa relationships zo. Yes, we understand as men that women are emotional creatures. But tebitulia. Not every man cares about your emotional inconsistencies. Not every man. And I'm going to tell you, gwe kati awo muli kulevo kuoli, daga atero kyogera, ekisoko ozaddeko. Kitegeeza, value addition ntono, nti toli fresh. Ekisoka ekyokubiri mulimu abantu be mu dating or if you're getting a man of 45 years honestly the experience they have they've gone through a lot chokolaba he walks away ng'omukubira kerere obanga wenyiziza because tagenda tebimulya he has seen a lot of things so tulina n'okumanya abantu betuliringa nabo but the most important thing is kyenjagala okwogera kino tekigenda kuyamba gwe wekka but I think kigenda kuyamba n'abantu abalinga gwe women you should get emotional intelligence. You having those emotional conundrums, but you should be in a position to learn, to understand, manage, and regulate your emotions. You get it? Abakazi abasinga ekyo mukiyige. Mulina okuyiga okuregulating emotions zammwe. You're going to lose a good man simply because gwonyiga n'ovuma. You're going to lose a good man simply because gwonyiga n'ogenda mu lusirika. You get it?
people need to understand tulina okunyiiga, like we have those different emotions nga bwe muze experiencing, but ekisinga okubeera important is kwe kumanya nti bino ebintu nsigala ntya nga neweekuwadde weebiri ne bitannemesa kino kintu kye nnina. Most women ekyo kintu mukiraka, you lack emotional intelligence. Nti gwe omanyi ffe tuli emotional biki. Yes, there are men that you will cry and they will not give a damn about it. Ojja kukaaba ze ntambule. You get it? But ebiseera ebisinga bw'obulira ng'olina obutakkanya n'omuntu, how you initiate that talk mu beeko kye mwogera ate nga kiri constructive, it is very key. Because ogenze n'oyogera mbu gwe osirika. Salongo yayogedde ku kika ky'abakazi abalinga mmwe. Ababa n'emputtu mbu yeefuula mbu buli kimu akyabuzobinga n'atandika funa mputtu. Nga ne bw'oyagala okwogera naye tali willing kuwabudde kwogera naye. Kakitegeeza it's gonna become very hard omuntu okubeera nga afuna having a constructive conversation with you, because gwe wanyiiga n'agenda n'akuwamu obudde weetereze n'addiira nga gwe okyanyiiza to the extent nti omumma ne kaliipa, ate nga kaliipa bye bimu ku bintu ebisinga okukuwa relevance nga gwe, because omusajja wabanga olidde alina abaana okitegeera bw'aba yakuleeta ewuwoloza yakuleetanga kimuli oli ntebe ng'omugamba mbu omumma kaliipa, lwaki taagenda eri ewala gy'agenda omufuna. So olumu because we are acting out of emotions tukola ensobi kyobula many women need emotional intelligence. Ekira kyengenda okugamba bwe tuva mu relationship nga tekoze ebiseera ebisinga twewa obudde tuwone. Kati nze kisinga okunewunyisa oli mu relationship yakubiri actually naye yawedde naye watandise emboozi yo wagitandikidde kweri eri gye watandikira, kitegeeza okyatambula n'ebiwundu byeri gye wakola ki gye wasookera. Otis yakubuza ekibuuzo n'agamba nti why do you blame yourself? Partly I can understand. Sometimes good Brian bwagenti, when we have a pattern of failure we start asking ourselves questions, where are we going wrong? And I think that could be the reason lwaki weebuuza ensobi ze wakola wali mu kusooka. But I'm going to tell you something ekiri funny. Ebiseera ebisinga I think your biggest problem is you don't know how to control your emotions. Ate ng'abantu b'odiringa nabo be bantu abasusse emyaka egyakatemba. If a man is 40, trust me, ebigendererwa bye mu bulamu bisukka okugabeerawo mbw'agenda kuwa shoulder to lean on, bisukka okuba ng'agenda kuwa akatambaala ddaga bw'agaba. Okitegeera gwe kyolina omumanya there are men that are focusing on bigger things. Abudu ekirala kyalina okutegeera abawala b'ennyonyi balina ebizibu bisatu. Balina amampaati, balina olugezigezi, ate tebawulira bamanyi bakabi, balina amalala. Actually ekyo kyayita nti okusirika, alina amalala n'okweragalaga beeraga abo. So salongo samukola submission yo tugende ku muntu addako. Maliriza. Zengena foka black sheep affair. Yes, I'm going to become the black sheep affair. Muteke mu kinene. Oti simutera mu kinene. Black sheep affair. Okay. Nze olaba omukyalo ono bwe yazze wano mwenda we muli awo wabaagala. This woman is a typical manipulator. Manipulator azanyira ku bwongo bw'abasajja. Kiyasoose okukola ng'okujja wano kuzanyira ku bwongo bwaffe bwenna nze nakigaaniddewo. Ekimusumbuwa buli lwatafuna kyayagala ng'abijjamu obusungu, which is a typical manipulation character. Abudu okimanyi buli manipulator watafuna kyayagala buba busungu. She's a typical manipulator. Ebiseera ebisinga bw'ayingira mu relationship abamu byajagalamu yasoose wano ffenna n'atulwaza buli omu abakazi bonna balwadde ne mulwala n'agamba otyo kati n'abateeka wenyini we mubadde mwagala.
but her problem is ayagala nnyo manipulating a relationship agiteeke mu angle wangi Abudu yogera Abudu soko yogere obadde ovudde mu mute Emuko. aha ekisooka nze Ssaalongo kambabuulire nkuze n'abaana abawala nze mbadde ne ba girlfriends bangi mpangala n'abakazi teri kintu mukazi kyavaluwinga nga zziga lye ezziga ly'omukazi lya bbeeyi mulaba nti eri omusajja lya bbeeyi ezziga ly'omukazi lya bbeeyi buli we livaayo mu bantu lirina kye ligula omukazi ye muntu gw'osobola okukyawa kati neyeegumya ndeka wallahi n'akulinda oveewo n'agenda mu kinaabiro n'akaaba n'okomawo n'okonkona neyeesiimula neyekolako makeup n'akomawo ng'akulaga tannakaabako omukazi ye muntu ezziga lye liba kye buli we livaayo mu public a woman's tear is always buying something olwaleero abadde agula sympathy nze mbabuuliriddewo ezziga ly'omukazi lya bbeeyi and seeking sympathy is a typical manipulation but manipulation gye bakozesa ekirungi ye kennyini obujulizi abutweweeredde she has given us the evidence of her character muntu manipulatinzi she manipulates people using her brain using her looks and her words okubaako nekyayisaawo bwe buzibu bwe ekizibu kyekizze wano abadde ayagala abantu abajustifyinga behaviors ze tumugambe naye bambi ng'olabye oba abasajja bakola bwe bati she was looking because right now ayina kye bayita guilty conscience emuhauntinga kyovola abayazze wano ng'agamaze sirina kizibu njagala mumbuulire oba nnina obuzibu nze nabadde mpuliriza these were her exact words sirina buzibu njagala mulabe nga her guilty conscience is haunting her yazze wano yazze kujustifyinga either tubiteekemu semiti byabadde akola agende mu maaso ng'abikola oba tumubulire how she can maneuver. She's a typical manipulator. Ate given that yakera ne mu bufumbo byonna byonna byayise because I know there are a lot of things she has left out but I'm not going to ask. Naye obuzibu bwe buli nti ayagala nnyo okumanipulatinga relationship etambulenga bw'ayagala. Ekisooka lowooza waakabi. Omukazi yenna agamba omusajja lwaki akola bwakabi endabika ye ekyokubiri abasajja bamuyaayaanira bateeka okuba abali eyo kuba ebbina kweriri ne firuta amanyo zikozesa kati muli bw'abeera n'omusajja ng'alaba tatambulira mu layini ye yes abanga alaba ebbina lyamusala n'endabika ye yamusala she wants return on investment of her beauty n'etagiraba. She wants return on investments on her beauty. That's why she manipulates. Asirika, tufena tukimanya olusirika is manipulation behavior. Weaponizing sex in a relationship is a manipulation behavior. Kuchanga muntu kumutuyuninga. Kyovola bakyamuluma nnyo kuba abakazi abasinga abali waneeno. Buli omu yali abaddeko n'omusajja eyanyiiga n'amuviira. Ekyamuluma ko n'omusajja omukulu w'emyaka 4. Nti he cannot follow for those tricks. Kyekimusumbuwa ati lwaki kuba omukyalo no buli kyakola aba amanyi reaction aba asubira reaction nenge jogeno reactingamu buli kyakukola aba akimanyi manipulator aba amanyi wakukwata n'akujjamu kati buli yeebuuza lwaki kubye musajja ono byenkoze takola okitegeera ne abudondeka kuseso ne message submission omusajja omanye ebiseera ebisinga aba yeebuuza lwaki omusajja ono bwe mukoze kino simujje mu reaction gye njagala kati yafuna omusajja eyeezuula kyovola aba yamulumya omutwe era nze mbabuulira ebiseera ebisinga threat y'ono omukyala bw'ati ye musajja eyeezudde. The problem is she wants to ayagala relationship kugamba ayagala be bayita ba puppet president. Omanyi ba puppet presidents omukulembeze ng'omukulembeze yayogera naye nga byakola waliwo abalala ababimugamba. Ayagala omusajja bw'atyo nga yamukontrolinga ayagala ke bayita mumanyi buli babayita batya oba ayagala buvudu dolls. Mumanyi buvudu dolls kofumita empiso oli ne yeetakula ayagala omusajja nga alinga buvudu dolls ng'akafumita akayiso wano ne kakyuka bwe kati n'akafumita n'akayiso ne keetakula. Okitegera she wants a man like ayagala ogolokosi kavududo
So her problem is that whether knowingly or unknowingly, she's a typical manipulator. Unless yekozemu omulimu ogw'amaanyi and she lets go and she's willing to become a woman, because she's not a woman. She's a man living in a woman's body. Okujjako ng'aleetinze go. Kuba ayina ne victim mindset. Era nze lwaki bankola bw'ati, nze bino bankola bwe nti, nafumbirwa ki 17. Sigwasoose sigwasemba. Okitegeera? Weaponizing your negative personal experience and you wear them as a cloak for why you are the way you are is a perfect definition of a person with a victim mindset. And most people weaponize their victimhood to get their way through people. Ono madam just yetaga kwetereza ng'omuntu nga Brian yagadeko ku solution yezuula amanye relationship gyayagala nga amanye obufumbo bwe bulina okutambula ne relationship n'engeri gy'alina okuwangaalamu n'abantu. Naye nze kambabuulire kino, omuntu amanyidde manipulating abantu, that is something that is very hard to overcome, because majority of the time abakazi ba manipulators bafuna bye baagala. Ekintu ekikuwa reward on investment kizibu nnyo kireka. Kizibu. In fact saawa zineno yandibadde addayo n'omusajja w'emyaka na yekka yasobola omujjamu omukazi ategeera. Yekka, because that man is not willing to tolerate her nonsense, is not willing to tolerate her bad character. He's the only person asobola omujjamu kuba kati ne bw'anaafuna omusajja omulala kuba kati saawa zino yafuna omusajja gw'atasobola. Ne just manyise nga yagwa ku musajja gw'asobola manipulatinga. Just imagine senga yagwa ku muvubuka w'emyaka 3 nga manguwa senga baliriddawa. Right now ekimuluma ko oli omusajja nti teyasobola mu manipulatinga. Failure of manipulation is always brings stress and agony in the manipulator. Madam, obogenagenda wa Brian kubaze nyizo obutakusobola. Oyina okwekolamu omulimu mungi nnyo okwejjamu ekintu ky'oyina, because your biggest problem is you are so manipulative that you want the relationship to be your way. Nze nakulabye dda. Ateka mu kinene. Otis. Nteeka mu kinene nteeka wano. Ono yeka mwekwatire mu ango bweti. Ango zonna bazimukuttemu. Kati nze ngenda mukwata mweno. Tetukuba nnyo. No. Otis. Ndeka nkola omulimu gwange. Kale. Zikiri. Ekisooka ono omuwala gwe mulaba wano nannyombi mange ayina entitlement. Tobeeranga ne entitlement nga wazaalako. Ne bw'onoobeera muwala mulungi emirundi 6 nga waliwo yasamba akajji nga toli naye, baliyo yakendeera dda. Oli ku musajja wa myaka 4 omuleetako olugezigezi, yalabaalaba dda. Oba oyina nakola nnyo okuwangaalira mu bulamu bwe kuba abaakuyambye. Mwekambabuulire, bwe muba muyina ebintu ebibi bye mwakoledde ensobi ze mwakoledda, okuyingira mu bulamu bw'abalala transition sooka weekube mu ttooki, weeyagalikika. Tukkiriziganye abawala b'omulembe guno temwagalikika at all. Toyina bw'ojja kunnimba, oli myaka gyo gya kawungeezi, oli myaka gya kyaggulo, oleeta olugezigezi. Lwaki nze? Lwaki bali abayisanga bali? Lwaki nze tampisa nze? Lwaki tandika n'enkola bino? Oli ready worn out, that's number 1. Waliwo eyakwonoonera obulamu, ate otandise okuleeta bageji ezizo oziyingiza mu bulamu bw'omusajja omulala. Kyova olaba byakulemye. Bakazi mmwe kambabuulire, bw'oba wazaalako ekitali kibi, manya position dunya mwebe kutadde. Kankidde bw'oba wazaalako manya dunya position mwekutadde. Tekigenda kusigala kye kimu. Ge mazima temwagala gawulira. Embeera bw'eba eganye ng'omanyi wakola ensobi bw'oti n'ozaala, manya position dunya mwekutadde. Naye mwagala ofuna privileges ng'omuntu alina masters ng'olwedde olina certificate. Tosobola kuzifuna.
okujjako ng'oguliridde ate okujjako ng'okoze hard work. Naye olina olugezigezi oli ka certificate oyagala privilege za masters. Gona weddira ki akuzaala tubyogedde oba tosobole ogenda sigala kubwa kirasi monitor olunaku olwaleero.